Mine right there? I don't know. Yeah, for sure. Wait, is it gonna take me? Su atención, por favor. Va a empezar el show de las aves de rapiña. La información va a ser proveída por Trip. Vamos a tener de traductor compa Manuel de Ranchito JE. Así que si gustan acercarse al escenario, como les comenté hace un momento, prudencia por favor para las personas de más baja estatura, para que todos alcancemos de ver y disfrutar ese espectáculo. Va a ocupar cuando ella agarre las aves, pues o que le ayudes para yo ya no, porque pues ya son dos, ¿no? All right, everybody. I'm gonna assist you. Gather around. We're about to start the birds of prey. Which one first? I'm gonna do a little introduction before talk for about 5 minutes. Una introducción quiere dar. I was just gonna talk and introduce what we are before I go out. Pero va a apagar la música. Ingeniero sonido. Ingeniero de sonido. Ok, el ingeniero es para él. Ingeniero de sonido. Si alguien me ayuda con el ingeniero de sonido para apagar la música. Comenzamos en un momento. Para mí ya nada más estamos esperando al ingeniero para apagar la música porque son animales que se ponen nerviosos y tienen abundante comida aquí en la selva. Les recomiendo también que no tengan animales fuera de la jaula, nada más por precaución, porque estos animales son predadores. ¿Okay? No, I'm not going to speak with the mic. You just want me to sit. Okay. Yeah. However you want to handle it. Yeah, my voice travels pretty loud. But This engineer, huh? beautiful trophies. Oh yeah, I went for them to Tijuana. They're beautiful. He's about to shut it up. This is Carlos. This is his? Yeah. Nice. That's the best one. Well, I'm gonna be here to assist you. Okay. Hello, everybody. I'm so happy to be here today. My name is Trip Harrison. I'm from Wild at Heart Raptor Rescue. Su nombre es Trip. What is it? Harrison. Harrison y es de la organización. What's the organization? Wild at Heart. Wild at Heart. So I'm a volunteer, and we take in only raptor birds. Raptors are owls, eagles, hawks, falcons, ospreys, vultures. So ella es una voluntaria para esta organización. Tienen aves que se dicen aves como los raptores, vienen siendo las águilas, los halcones, cualquier animal de cazar. Predadores. So most of my birds will eat your birds, unfortunately. So we do have them up here, and they will be attached to my gloves, so you don't have to worry. They won't be able to get away from me. Se dice que obviamente los pájaros que ella trae, las aves que ella trae, se comen a todos estos animales que miran aquí, pero va a tratar de que se mantenga el animal en su guante, so tengan cuidado si no va a volar el animal, no tengan miedo, pero lo va a tener en el guante, ¿ok? Okay, so at our raptor rescue, we take in about 1,000 birds per year, every year, and then we try to release the birds out into the wild when they rehab, when they're healing. The birds that can't be released, we make into educational birds and foster birds, and that's what I have here today. So, la organización rehabilita más de 1,000 pájaros, más de 1,000 aves al año
Las aves que no se pueden rehabilitar, que no pueden soltar otra vez, son los pájaros que miran aquí, son los que no son domésticos, pero los Domesticaron. Sí, los domesticaron un poco más. Son los voluntarios, las aves que van a ver aquí. So today I brought some species of hawks and owls for you to see. I brought 6 birds, little and big. So we'll go through each one, about 10 minutes a bird. If anybody has any questions, I encourage you to ask questions. That'd be great. Pues trajo una variedad de aves, dice que va a sacar de más pequeños a los más grandes. ¿Este primero? Va a tardarse más o menos 10 minutos por pájaro. Si tienen preguntas, no duden en preguntar. Ella va a hacer lo mejor trabajo para contestar las preguntas. Which one goes first? Ay, 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 me gusta pinta. Hang on just a second. Oh. There we go. Okay, hang on a second. It's okay. You're okay. You're okay. Sorry. There we go. Okay. So Aladdin, this is Aladdin. Aladdin is a gray horned owl. I didn't miss this. Okay, hopefully he won't bait off my glove because then I'll give this to you really fast. Aladdin is a great horned owl. He's a widespread owl. You'll see them all over the Americas. He lives with his mate Jasmine at home. He's actually a very small owl. The females in raptors are about a third larger than the males. So, el nombre de este búho es Aladdin. Él vive en casa con su pareja, la Jasmine. Este búho es, como lo pueden ver, pequeño en tamaño. De hecho, los otros cada vez son un poco más grandes, pero estos búhos son, normalmente se miran aquí en Estados Unidos, en todas las Américas. So Aladdin has special features. He has ear tufts on the tops of his head. Y por favor, guys, si pueden mantener un poquito el silencio, no para que no se pongan nerviosos los animales. Guys, if you can just keep it a little quiet so that the animals don't get spooked and want to run away. Right? So he has ear tufts on the tops of his head, at the tops of his head. They have nothing to do with his hearing. His hearing actually has holes on the sides of his head, and he can hear in different sound dimensions. He's got very big eyes. I'm going to face this way. He's got very large eyes, and the eyes don't move in the skull. So he has to turn his entire head 270 degrees in each direction. So he has 14 cervical vertebrae that he can do that. And we only have 7 vertical vertebrae. Sorry. So algo que muchas veces pensamos, ¿verdad? Ya ves que le salen los 2 piquitos en la cabeza. Muchas veces pensamos que esas son las orejas. De hecho, eso no viene siendo las orejas. Ellos tienen las orejas más metidas a donde están los ojos. Son los ojos bastante grandes. Y como pueden ver, la cabeza la puede voltear de 360 grados, puede voltear la cabeza. Y es como pueden ver un poco más. Porque no gira los ojos. Porque no giran los ojos, o sea, no se cierran. 1, 2. So Aladdin takes in the little babies that come in February and March, and he raises the babies, and we release them back now. So I'm actually releasing 4 of his babies tomorrow. So ese pájaro, el Aladdin, lo usan porque él, los búhos chiquitos que rescatan, él los cría. De hecho, él cría todos los búhos chiquitos, los bebés que ellos rescatan, él los cría y ya después los dejan salir. De hecho, ya van a soltar 4 de los pajaritos de los búhos que él acaba de criar. So unlike the chickens, raptors have
very sharp talons. If you look at my hand, he got me pretty good. So, al contrario de las gallinas, los pájaros de predadores tienen los talones muy filosos. De hecho, si miran la mano ahorita, ella le acaba de cortar un poco. Es al contrario de la gallina tiene las uñas largas, los raptores tienen los talones muy fuertes y muy filosos. So the difference between raptors are birds of prey that eat other small animals and dead animals, and chickens or songbirds or other birds, is they have very sharp beaks, very sharp talons, and they have eyesight that's very keen. So our eyesight is 8 to 10 times better than ours. So, una gran diferencia entre las aves como las gallinas o pájaros que cantan X cosa a un ave que caza otros pájaros, otros animales. La gran diferencia vienen siendo los talones, obviamente son más fuertes, el pico es más filoso y los ojos tienen la posibilidad de ver 10 veces más mejor que un humano. Okay, does anybody have any questions about owls? Preguntas sobre los búhos. Nobody? Is it true they're witches? They're not witches and they're not evil. I know there's some cultures out there that say that they're evil. They're wonderful animals. If you have a mouse problem and you get owls, you won't have a mouse problem. These guys eat about 1,000 to 1,200 mice per owl. Le pregunté que si es cierto que son brujas, ¿verdad? Muchos en nuestra cultura siempre decimos son brujas. Dice que no son brujas, no tienen cualquier maldad. De hecho, si tienen ratones en la casa y les llega un búho a la casa, les aseguro que ya no van a tener ratones. All right, I guess I'll put that word away and go to another one. Thanks. You're not going to get me again, buddy. Okay, the next bird I'm going to bring out is a hawk. It's a Harris's hawk, and her name is Chatty. So, la próxima ave que va a sacar es un halcón. Su nombre es Chatty. Es un halcón. Clase B, obviamente. All right. All right, everybody. So this is Chatty. Chatty is a Harris's hawk. She's a very large hawk. She actually lives with 2 boys, her boyfriends, and they are about half the size of her. So, esta es Chatty. 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 Chatty, because she Como talks. Chatty Day o Chatty. Yeah. Chatty. Su nombre es Chatty. Le pusieron así porque le gusta cantar mucho, le gusta hablar mucho. De hecho, wow. De hecho, ella vive con 2 hombres, dos parejas, que son la mitad del tamaño de ella. So, tiene 2 parejas ella. You're fine. So Chatty, the Harris's hawks are very, very social. You will see them. They're the second most common hawk in Arizona. The first common is the red-tailed hawk, but you'll see these on the light poles. If you're lucky, you can see them stacking on each other's back. So, lo curioso de esto es que son muy comunes aquí, pero se pueden ver, si tienen la dicha de verlos, hay veces que los miran volando uno arriba del otro. Así les gusta volar, o sea, uno encima del otro. Es como les gusta volar a estos halcones. So they live with 5 to up to 12 hawks, and they hunt together, they eat together, they raise their young together. These guys are called the air wolf because they come up from the right, they come up from the left, one will come up from the ground, and they'll take down a 30-pound jackrabbit. So estos halcones, ellos viven en grupos de 5 a 12 halcones y trabajan como grupos, les dicen los lobos del aire, porque en el aire, haz de cuenta que uno viene de la izquierda, de la derecha y uno por el medio, así es como cazan como un grupo, cazan en grupo y los pueden encontrar de 5 a 12 en cada grupo.
So Chatty is also a foster mom as well as an educational bird. So when she gets in the young babies, she takes the rats that we give her and tears them up and feeds them to the babies. So she and Bolo and Jasper are all foster parents. Ella también es un halcón, ¿qué se dice? Madrastra. Madrastra, adoptivo. Adoptiva, pues. Cuando Ya tiene le dije yo, un viejo. baby, se los dan a ella porque ella agarra las ratas, se las destroza y para que puedan comer los halconcitos, ella los cría. You can notice a Harris hawk in the sky by the white tail. She's got a white tip here and a white rump here to look for So, si in the sky. los miran en el aire, los pueden distinguir este tipo de halcón porque cuando tiene la cola, tiene la pinta en la mera cola y luego tiene otra raya más arriba en la cola. Si son dos rayas blancas, es como se distingue este clase de halcón. So Chatty has about 400 pounds of pressure in her talons. You can see how long her talons are. I can feel them through my glove as well. Very, very strong. That's why we wear gloves. Chickens don't have strong feet. No, so este halcón, aunque no lo miden, tiene 400 PSI, yo creo, presión, ¿verdad? Puede agarrar con 400 de presión. Libras si de- lo miden, Libras de presión. libras de presión. So ella lo puede sentir ahorita, aunque tenga el guante, ella está sintiendo la presión que tiene el halcón. So tienen bastante presión. Al contrario, pues si ustedes saben que las aves, las gallinas no tienen esa capacidad de hacer eso. So as I mentioned before, all of the birds that I have today have an injury. They can't be released into the wild. So Chatty, her injury, she was actually shot, and the wing had to be amputated at the wrist. So como les explicó, los aves que usa ella no se pueden rehabilitar a la naturaleza. Todos tienen una herida. Lo que pasó con este halcón es que le entró un balazo y el balazo lo tuvieron que, pues obviamente sacaron la bala y le quitaron poquita de la ala, so ella ya no puede volar como un halcón normal. So there is other ways of killing rats if you have farms. There's contrapest that is a rat birth control that sterilizes it. What happens is the rats eat the poison and the owls and the hawks eat the poisoned mice and then they die. So if you have poison boxes out, we encourage you to use a different way to catch them. So algo que ellos les tratan de educar a la gente es si ustedes están matando a los ratones en casa y utilizan veneno o los bloques de veneno, ya ve que una avienta para las ratas. Es muy importante que no utilicen eso, ellos les piden a esa educación porque muchas de las veces se mueren la rata, tienen veneno y cuando llegan los halcones, obviamente se comen la rata con el veneno y están matando mucho a los halcones de la naturaleza. Okay. That one already went? Yeah. Okay. What was the first one? Okay. Which one you need? Good girl. Un mono. Thank you. Hi everybody, this is Target. Target is a burrowing owl. Burrowing owls are the only owls that live underneath the ground. So este tipo de búho, what's his name? Burrowing owl. Oh, burning owl. Her name is Target. 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 Oh, Target. Para los que gusta el Target, este es Target. Este tipo de búho es el único clase de búho que vive bajo tierra. So, cuando miren estos, muchas veces se miran en los ríos de afuera. Este tipo no viven en los árboles, viven bajo tierra. So the owls live underground. They don't dig their own burrows. They actually take over the burrows of other animals that dig. So desert tortoises, kit foxes, anything that digs a hole, these animals live in. So, algo importante es que ellos no hacen sus propios hoyos cuando viven bajo tierra. De hecho, ellos van y se adueñan de un hoyo que hizo una tortuga, un hoyo que hizo cualquier otro animal, pues. Ellos van y se adueñan de ese hoyo y ya lo toman como casa. So a big part of what we do at Wild at Heart, besides rescue the birds, is about a quarter of the owls that come into Wild at Heart, we find new homes, build new homes, and relocate these owls.
they nest in areas of development, so the bulldozers would just kill them, so they have to be relocated. So, mucho de lo que hace esta organización también es cuando, pues obviamente, ya ven que está creciendo mucho Arizona, todos los sitios donde están construyendo casas nuevas, ahí es donde encuentran muchos de estos búhos, y de hecho las maquinarias nos están matando. So, lo que está tratando de hacer la organización es ir a agarrar esas aves y darles otro hogar. So, muchas veces le dan hogar en otra casa para que pueda seguir viviendo esta vida de búhos. They are also very social. They like to live in families. You'll see a bunch of them down roads if you see them. And they live in colonies. They like to decorate their front porch just like we do with decorations. And they like to use animal poop is the best thing that they like to use because it attracts insects and dung beetles right into the front porch. So, este tipo de búho, igual, son muy sociables, les gusta estar con otros búhos. Algo importante de este búho es que les gusta decorar sus casas. So, muchas de las veces van a ver que decoran no como la decoración que tenemos nosotros para Navidad o para Halloween. Ellos usan el excremento de otros animales porque atrae a los insectos que se comen ellos. O decoran su casa con el excremento de otros animales. So Target's injury, she hit a window at the Target distribution center and developed cataracts in her eyes. El Target, le dicen a este búho, la herida que trae Target es que le pegó a la ventana en un Target. Entonces se estrelló contra una ventana y pues ya no puede ver muy bien del ojo. Does anybody have questions? ¿Preguntas sobre este tipo de búho? Preguntas? You have a question? I saw you raise your hand. You have it? So he's a pretty small owl. This is certainly not the smallest. There's 235 species of owls, and the elf owl is the smallest, about that big. Is that a full grown? These are all full grown, the little ones. So la pregunta que hicieron es, ¿qué tan grande crecen esta casa de búho? Obviamente no es el búho más chiquito del mundo, son 235 diferentes clases de búhos. Hay un búho más chiquito que le dicen el búho elefante, no sé por qué, pero este es un búho ya adulto, so ya no va a crecer más de eso. So we've relocated about 3,500 of these owls and built 7,000 homes. So just this year or just In the last 10 years. How many? 7,000 burrows and released 3,500 owls. So We're the largest in the world. han construido casas para ellos, más de 7,000 casas para los búhos estos. Y aquí en Arizona, en lo que tiene la organización, ya han dado más de 3,500 casas nuevas a los búhos. Okay. Are we okay on time? Okay. All right, I'm going to put, you have a question? Yeah. How old is that? And you have smaller ones now? We do. We have smaller ones. The question was, how old is this bird? And do we have smaller owls? We do have smaller owls. Believe it or not, this is a medium-sized owl. They get much smaller, much smaller. So Target is almost 3 years old. Not quite. La Target ya tiene como 3 años, es considerado un búho mediano. So hay búhos más chiquitos de eso. Do we have smaller owls? We do. We have the elf owl, not with me. Oh, I have a smaller one with me. Yes, I have almost the smallest one with me. Le preguntaban que si tiene otro más chiquito, ahorita va a sacar uno más pequeño. I forgot I brought her. You okay on time? Just 10 minutes of birdish? Okay. See? Yeah. You want to choose the rest of them, or what was it? No, I just said I'm doing like 10 minutes of bird. So keep on track. Yeah. Let's see. She might be stressed out, this one. Dice que la siguiente ave pueda que esté un poquito estresada. Les pedimos una vez más de su ayuda, de mantenernos un poquito lo más en silencio que se pueda, para que no se cause un inconveniente, ¿verdad?
So for my English speakers, the next bird, guys, that's a little stress. So we just want to make sure that you're extra quiet, because she might want to go away. Ajá. Okay. You want to keep your Me está wings viendo bien spread? culero. Okay. Here. I might want to, hang on just a minute. Let me get her settled. Okay. There we go, Venice. Okay. Okay, everybody. So this is Venice. Venice is a bird that's learning still, and I wanted to bring her out because she's absolutely beautiful and she doesn't get out to get out much. So, este halcón, su nombre es Dennis. Venice. Venice. Y la quería sacar, pues obviamente es una ave muy espectacular. No sale mucho esta ave, so ahorita anda de callejera. Venice is a Swainson's hawk. Swainson's hawks do not live in Arizona. They migrate through. In fact, they're migrating back right about now. They go all the way down to Argentina. Este tipo de halcón no es nativo aquí en Arizona. De hecho, pasan por Arizona. Ahorita están migrando para Argentina. So, no van a ver estos muy seguido aquí. Nomás pasan de pasada. So no es un halcón muy común aquí. Go to the middle. Ella, menciónale a ella, los entrena para que abran las alas también cuando ella quiera. So Venice lives with 3 other hawks. She lives with 3 other Swainson's hawks and a red tail. They all get along really well. They fly down to the tip of Argentina, which is 14 countries. It's the longest trek of any other raptor. She goes 12,000 miles round trip for grasshoppers. Wow. Este tipo de halcón ahorita lo tienen viviendo con otros 3 halcones de la misma línea. Viven muy felices. Como les digo, no son comunes aquí. Ellos migran hasta lo último de Argentina. Viajan más de 12,000 millas. Son simplemente para los chapulines. Para ir a comer chapulines allá en Argentina. Entonces, el pájaro que vuela más para ir a comer. So you're probably wondering what all of the raptors eat. They're very opportunistic feeders. They'll eat just about anything dead or alive. They've been known to eat up to 250 different animals. So, a lo mejor muchos preguntan qué come un halcón o cualquier ave de cacería. Comen muchas cosas muy diferentes. Ellos tienen la oportunidad de comer y se lo van a comer. Sea vivo, un animal vivo o un animal muerto. So they can eat anything from small alligators, armadillos, fish, other birds, insects, alligators, just about everything you can think of. So comen lagartos chiquitos, insectos. Faltan 2 aves, lo vamos a parar ahí. Gatos, de todo pueden comer estos halcones. ¿Y lo vamos a ver, Samantha? No, she just likes to do that. So, esta ave le gusta mucho abrir las alas, por eso es que le gusta así, ella está como una diva, le gusta que la miren, pero no es normal que ellos siempre estén con las alas abiertas. Hi. I think she's a little nervous. Y está un poco nerviosa, dice. But she's a beautiful bird. Anyway, they get this beautiful bib right here when they're about 2 or 3 years old, and that's how old she is. She's 3. Venice got hit by a car, and so the wing does not. So, ya cuando llegan a cierta edad, se les forma como un babero en el pecho, no sé si lo pueden ver. Como a los 3 años se les forma el babero ese que tiene ahí marcado, ya bien marcado. Eso es como saben que ella ya tiene por lo menos 3 años. La herida que tiene ella es que obviamente si la miran aquí cerquitas, la ala no le funciona muy bien, si ya no puede volar como volaba normalmente. I'm going to put her away. She's doing really well. So. Un dato curioso, yo le pregunté a Trip porque ella tiene videos ahí en su teléfono y hay unos predadores que ella los hace que abran las alas y ella les dice, abre las alas y las abren. Entonces ella los entrena de cierta manera, ¿no? Para eso
le pregunto yo que cómo entrena un ave de estas y dice, es muy simple. El ave que quiere ser entrenada va a ser entrenada y hay otras que por más que lo intentes no. Entonces hace varios test, le vamos a decir, para ver si el ave está dispuesta a ser entrenada o no. Justo como nuestros hijos. Si quieres, sí, si no, no. Let me do the small one first. Thank you. Si se dan cuenta cómo empezaron a cantar los gallos por acá, por allá, instintivamente ellos se dan cuenta que son predadores y empiezan a hacer escándalo para que todos se pongan alerta. De este no creo, pero... Super tiny. Super tiny. Una kirri. Thank you. All right, everybody, this is Callie. Callie is a northern saw-whet owl. We don't have these here in Arizona either. These are migratory birds. So este se llama Callie. Callie. Este tipo de búho no es nativo de aquí de Arizona, simplemente está migrando otra vez. Si lo alcanzan a ver, aquí en Arizona simplemente está pasando para migrar. So Callie is about a year old. I got her in Montana. So we do trade with other rescues. We traded them for a burrowing owl because they don't have burrowing owls in Montana. And we were able to achieve Callie. So este tipo de búho lo agarraron de Montana. Este tipo de búho lo intercambiaron con uno de los que acaban de ver, el otro que vieron, porque en Montana no tienen ese tipo de búhos, o que pudieron hacer un intercambio entre Montana y Arizona. So es como llegó este búho aquí. So Callie, there's not a whole lot known about these owls because they're very elusive. They hide and they don't make a lot of noise. When they do make noise, they sound like a reverse truck going backwards. Beep, 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 beep. And that's exactly what they sound like. So este tipo de búho no se sabe mucho sobre esta línea de búho porque son muy calladitos, no hacen mucho ruido, pero si los llegan a oír a cantar o si les toca oírlos cantar, se oye como que se está regresando una troca grande. Es el pitido que dice, oigan, así se escucha el búho, si llegan a escuchar cada ese ruido. Should I just get the last word? Yeah. Okay, I'm going to put Callie away, but Callie is one of the smallest owls that there is, and you probably won't see another Callie ever. So, este es el más, el búho más pequeño que tiene. So, mírenlo bien porque lo más probable es que ya no vuelvan a ver uno en Arizona. Es uno de los únicos que está aquí en Arizona. Si gustan acercarse al frente del escenario para apreciar mejor, ahorita están despejando el área de los gallitos para empezar a juecear, pero seguimos con el último ave. The bird I'm going to bring out next is crazy. She's going to fly, and it's fine. She likes to do it. But tell everybody not to be alarmed because she's attached to my glove and she just likes to go around. So, la próxima ave que va a sacar, guys, le gusta volar mucho. Se van a ver que va a volar. No tengan miedo, no se alarmen. Ella lo tiene en el guante, está con una, dice leash, está pegado al guante. So, no se alerten mucho, pero sí le gusta volar mucho a esta ave que va a sacar. No tengo para dónde correr. ¿Para dónde corro? She's like, what are these chickens? It's okay. You're okay. You're okay. Okay, everybody, this is Athena. Athena is a barn owl, and she likes to fly around in circles. She doesn't like to sit in one space, kind of like me. So, Athena, como les digo, le gusta volar mucho, no le gusta estarse quieta. Su nombre es Athena y es un tipo de búho de barn, De granero. De granero. So this is a barn owl. Barn owls are also known as the monkey owl, the ghost owl.
They do not hoot, they screech. They sound like a screaming witch. O sea, aquí es donde agarran el sonido que dice mucho la cultura de uno, que son las brujas, ¿no? Este tipo de búho no lo van a oír que aúlle, que haga el típico sonido de cualquier otro búho. Ese es el que se oye que grita. O sea, cuando oyen que grita un búho, es esta línea de búhos. So Athena is another owl. She looks very different from the first owl that I took out, correct? She doesn't have any ear tufts on the top of her head. She has incredible hearing. Also, the holes are on the sides of the head. So, este es diferente como el del primer búho que sacó. Obviamente no tiene los picos que parecen orejas. Es como se distinguen entre los dos. Este tiene completamente redonda la cabeza y los oídos están iguales, están a un lado del ojo. Todos. So Athena lives with Target and the little birds, actually. So normally in the wild they would be prey, but they all get along and live together and have happy little lives. So, Tina ahorita la tienen viviendo con el Target que llegaron el chiquito. Le pregunté que si no se los come, obviamente es más chiquito. Dijo que cuando están así afuera, que no están domesticados, obviamente sí se puede comer otro búho así chiquito, pero ahorita no se los comen. So these guys see incredible in the dark, at least 10 times better than we can in the dark. So ese tipo de búho puede ver muy bien en la noche, 10 veces mejor que nosotros en la noche, es cuando empiezan a cazar. Este es el famoso que dicen que cuando la lechuza canta, el indio muere, ¿no? Este es el famoso que dicen cuando la lechuza canta, exactly. So Athena's injury was that she was hit by a car, and so her left wing is droopy. She can't fly very well, unfortunately. So she can't be released. But she is a foster mama to the baby barn owls that come in. Again, these guys teach the birds how to fly, how to hunt, so we can release all the babies that come in. It's pretty incredible. But this is a barn owl, so you'll find them in barns. So este es, si oyeron, escucharon las gallinas, ese es el cantado que hacen las gallinas cuando miran un pájaro arriba. Se avisan una a la otra, qué es lo que está pasando. Pero la gallina que trae Tina es que igual se tocó contra un carro y la ala la tiene dañada, no puede volar como debería de volar. Por eso es que la tienen ahorita en rehabilitación. Esta ya no la van a poder sacar afuera, pues se va a quedar en casa con ellos. You notice how you can barely hear any sound coming when she tries to fly? Owls have specialized feathers that the air just goes right through the feathers and it doesn't create any turbulence. So that's how owls can fly silently at night. Si pueden escuchar o no escuchar cuando ella hace las alas o quiere volar. De hecho no se escucha cuando ella quiere volar, porque tienen la pluma diseñada para que el aire pase directamente para que no hagan ruido. De hecho es como pueden cazar, porque no se escuchan cuando van a volar, no se escucha como una gallina en cuanto hace así, se oye que está con las alas abiertas. Any questions for me or on any of the owls or birds? Preguntas, guys, que tengan para ella, cualquier pregunta sobre las aves. Ninguna pregunta es tonta, David. Ninguna pregunta es ignorante. Okay. Well, thank you for having me present the birds to you. I hope everybody enjoyed them. I'm enjoying your chickens very much. Difícil criarlas. I wasn't sure how my birds of prey were going to act at a chicken show, but they did very well. One of the questions is it hard to raise them, or is it hard to have them? Is there a law against it? So there is a law against having a bird as a pet. So all the birds that we have are at a raptor rescue. We have strict permits with Game and Fish, U.S. Fish and Wildlife, and Arizona Game and Fish. Each bird has a certain number of days, and we have to keep those permits up. It is illegal to own any type of a bird, even a feather, under the 1918 Migratory Bird Act. You can't even have a feather. Wow. Eso no me lo sabía, guys. Es importante que tengan en mente que me están mostrando animales donde la organización tiene permisos para poder criar estos animales. Las personas, si miran un animal
Les aconsejo no los metan a sus casas, no traten ustedes de criarlos. Es completamente ilegal, a menos de que tengan un permiso. Y es bastante feo agarrar el permiso porque es bastante el proceso, pues. Córtame el video, güey. Y otra cosa que acaba de decir, que no sabía yo, que es hasta contra la ley tener la pluma de cualquier animal que miran aquí de los halcones. Si lo llegan a cazar es contra la ley.